What's going everyone? Welcome to my Bangla gaming channel, the Rig Gamer. তো আজকে আমরা আসলাম GTA 5 কেনার সক্ষমতা আমার নাই। GTA Vice City পার্ট 2 তে যারা আগের পার্টটা দেখো না তাদের জন্য আই বাটনে লিংক দেওয়া আছে, যাও যা দেখে আসো। আমরা এই জায়গায় একটা মার্কেটে কি ঢুকতে পারবো না? মার্কেটে তো ঢোকা যায় না, আমরা একটু ঘুরা দেখি যে আজকে কি করা যায়। আর তোমরা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো সাবস্ক্রাইব করো এবং ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, এগুলো তো বলা লাগে না। ওকে গাইস, তো আমরা এসে পড়ছি আমাদের গন্তব্যে। আরাম করে ই করবো। আচ্ছা আমরা এটা একটু এডিট করি। হো তুমি এসে গেছো, আমার চিপসের কি খবর? তোমার চিপস রেডি আছে, টাকার কি হবে? হো টাকা নিয়ে কোনো চিন্তাই করো না, চিপসের জন্য আমরা আছি। চিপস না থাকলে কি হবে? পটেটো ক্র্যাকার আমার চাই চাই চাই, চিপস দরকার আর সাবস্ক্রাইবারও দরকার। ঠিক আছে, তুমি সাবস্ক্রাইব করো, চিপসের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। টাইম পাস। ওকে গাইস, তো আমরা আমাদের চিপসের মিশনে এখন বাইরে পড়ি। আচ্ছা এই ভাঙ্গা গাড়ি হলে কি আমরা চিপস আনতে পারবো? বাহুবলী কি পারবে? না আমি মোটেও বাহুবলী না, আমারে দেখলে বাহুবলীও শরম পাইবো। আমগো চিপস আনা লাগবে। এই তো শেষ। আচ্ছা আমরা এই নিয়ে টোটাল কতগুলো আচ্ছা এই গাড়িটারে চুরি করি, সম্ভব না। এটাও আমার এই করে দিয়া চলে গেল। আচ্ছা পুলিশ মামা এখানে খাড়া আছে কি লেগা? আচ্ছা আমরা আমগোর গাড়ি লয়ে এই জায়গা, নাহলে পুলিশে আমগরে ধরে দিতে পারে। ওকে গাইস, আমরা এসে পড়ছি একটা, এটা কিসের দোকান? না এটা আমগোর কিনা সক্ষমতা আছে কিন্তু কিনবো না। আচ্ছা এটাও কিনা যাবো না। দেখছো যেগুলো আমগোর দরকার আমরা এগুলাই কিনতে পারবো না, তাহলে কিনা কি করবো? আচ্ছা আমরা এটা কিনি একটা। কে তো স্যার ভালো থাকেন, আপনার সাথে দেখা হবে। ওকে গাইস, তো আমরা আমগোর গাড়ি নিয়ে যাই, আমগোর এখন অনেক কাজ আছে। ওকে গাইস, তো আমরা এসে পড়ছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যে। আচ্ছা এটা কি ক্লাব? এটাই তো মনে হইতাছে ওর ক্লাবে গান যেতে হবে। ওকে গাইস, আমরা আমগোর চিপসের লোকেশন যাই না নিছি এই জায়গাতে। আচ্ছা ও এত ভাব নিয়ে বয়ে আছে কে? আমরা ওর বাইকটাই নেবো। ওকে তো আমরা চিপস আনতে যাই। আমি কই আর চিপস কই? আচ্ছা আমরা এটারেই উড়াই। ওকে গাইস, তো আমরা আইসা পড়ছি আমগোর চিপসের কাছে, কিন্তু আমগোর চিপস নেওয়ার লেগে একবারে মারা লাগবো। Что ты уставился? Заткнись. Эй, сделай меня, ты, засранец. হে ওই আমগরে মারে, আর তো সাহস কম না, ওই কি চিনে আমরা কারা? কোনো সময় আমার এলাকায় আইস তারা দেই হালমু। আচ্ছা আমগর এলাকায় আওয়ার কি দরকার, আমি তোরে এখনই দেখা দিতে পারি। আমগর মূলত এই ফোনের লাইগা ই করা লাগছে, আমরা এখন চিপসের লোকেশন জানতে পারবো। Сюда!
এই পোলাই দিয়ে আমার চিপসের এখানে বা আটকা দিয়া নিজে কাটটা পড়তাছে। ওকে গাইস, তো আমি এগুলারে মাইরা ফেলছি, কিছু কারণে তুমি করে সিনটা দেখাইতে পারি নাই। আচ্ছা, মেবি এখন আমার অন্য কোথাও যাইতে হইব। এই গাইস, সকাল হয়ে যাইতাছে, আমরা একবার সকালে সূর্যাস্তটা দেখ, সরি সূর্যোদয়। গাইস অস্থির না সূর্যোদয়টা? দেখো গাইস, আচ্ছা সূর্যোদয় তো যদি এরা কেউ আমার সাথে যায়। ম্যাডাম সূর্যোদয় দেখবেন ম্যাডাম? হ্যালো ম্যাডাম, সূর্যোদয় দেখবেন? সূর্যোদয় ঝালমুড়িওয়ালা? আমি ঝালমুড়িওয়ালার কথা বলতেছিলাম। ছি 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 ছি, ইজ্জত আর থাকলো না। ওকে গাইস, তো আমরা আইসা পড়ছি, আমগর এই গাড়িটা নিতে হইব। В этом городе ты должен понять одну вещь. Тебе тут будет очень жарко. Давай оружейный магазин в паре этажом. ওর গাড়িটা নিয়ে কই যাইতে বুঝতাছি না। To act safely in society? And how are they policed by a demoralized and underfunded police force? Well, I'm afraid that's apparently quite a difficult question, but my solution is easy. I'm going to talk for এই a রে, long বৃষ্টিও time শুরু about হয়ে a গেছে, subject আমরা not একটু in আগে any way সূর্যোদয় related. দেখলাম আর Recent এখন people বৃষ্টি। forget all about it. ভালো I'll লাগে remind এটি। people that I have a great haircut and that under my stewardship, Vice City has had on average 15% better weather than before, while crime rates only go up if you don't turn the graph upside down. Turn it upside down, and they have halved under me, Alex Shrub. Vote Shrub for president and you'll have a Hey guys, friendly এক face in the মিনিট। White House, a man you can trust. আমগর এই গাড়ি কিন্তু এত বড় একটা অ্যাক্সিডেন্টের পরেও কিচ্ছু হয় নাই। इसका मतलब समझे दया? কি বুঝবা, সাবস্ক্রাইব করো না গেলে। এই এক মিনিট, মেবি যেটা কইতাছিলাম সেটা হয়ে গেছে। ওকে গাইস, তো আমরা আইসা পড়ছি আমগর লোকেশনে। কি হলো, যাওয়া যায় না কেন? এই না, আমগর আরো অন্য জায়গায় যাইতে হইব, কিন্তু আমগর গাড়ি কই? ও ওদিকে গাড়ি, আমি ভাবলাম চোরের থেকে চুরি করে আনিছি নাকি। এই এতক্ষণ আমি এই পোলাডারে খেয়াল করিনি, এই পোলাডার কে আমার লগে বয়া রইছে, ওরা তো বড় সাহস কে। গাইজ, আমি ওর লগে কথা বলে বুঝলাম যে ওই আম করে চিপ দিব প্রাণ পটেটো ক্র্যাকার। No one's been born in Florida since 1877, but I've been here for 5 years, which is a very long time. Yes, it is. A very long time. Almost as long as this show. Ladies and gentlemen, you're listening to Pressing Issues with me, Maurice Chavez, presiding over some of the least informed debate on the radio. In this episode of Pressing the Issue, we had Alex Shrub, Callum Crayshaw, and John Florida Hickory discussing it. I guess you've all got to make up your own minds. Should we be as wet as fish or a corrupt money-grabbing thief? Gentlemen, I feel we really got somewhere, and that Vice City and people everywhere know a lot more than they did before we began. And now, over to Jonathan and Melissa to talk to you about public radio in your area. You're listening to VCPR, the radio station for disoriented and unrealistic college professors who wear fuzzy sweaters and find everything terribly interesting. I'm Michelle Montanius. And I'm Jonathan Freeloader. Public radio is very important. You may have heard my recent hour-long story about my hike in the park. That was fascinating and very important for everyone, even the blind. Play a selection, Jonathan. I think this is the part where I came to the big tree. I
almost felt like I was there. You won't get this kind of nauseating detail on commercial radio. VCPR is 100% commercial free. Absolutely nothing interrupts your enjoyment of our fine programming and ability to tackle the important things like Jonathan's walk in the park. But we need you. Think of yourself as a member of this station, except you aren't allowed in the doors. That's an important metaphor for life. Yes, how wonderful would it be to own an hour of this radio station? We just got an enormous pledge from Farewell Ranch. That's great. Farewell Ranch is a great place to take your loved one. Just dial 866-9-BURY-ME. Remember, VCPR is commercial and interest-free. Donate your money now. Let's get back to pressing issues. Thank you, guys. So, we're back on Pressing Issues. Just one of many fine shows you'll hear if you have the patience to listen to public radio. Although thanks to the many awards we have won, Pressing Issues has extended playtime and is the #1 rated show in the Vice City area. I'm your very entertaining host, Maurice Chavez, a man climbing the broadcasting ladder at a rate of 6 knots. 6 years ago, I was a clown, and now I'm a success. Think about it. Imagine where I could be in 10 years. I could achieve anything. Anyway, morality. What is it? Why do we need it? Our ancestors, shortly after discovering fire, built tools to beat each other over the head and discover how to make meat to celebrate with after. আচ্ছা বীজ কোন জায়গায়? ইউ আর হেয়ার নাম গড়ি চাইতে হইব মেবি হেয়ার আর হেয়ার বীজ বীজ আমরা ভুল রাস্তায় যাই। এটা না এইটা এই বীজ সোজা দেয়া পারা আছে। In acronym hell right now, or is it purgatory? And finally, we have Barry Stark, author of the book As Nature Intended. He's the editor of Vice City's Naturist News, and is working feverishly, it says here, to bring more nude recreation to Vice City. To protect the dignity of our other panelists, we place Mr. Barry Stark behind a divider. I'm naked back here. It's my right as a person. Yes. Let's start with the obvious, yes? Is it moral to be naked? Yes, you can't stop me. Well, I'm a mother, so I have to deal with this issue every day. My adorable kids have learned that it's wrong to be naked. When it's bath time, they know to put on a bathing costume. That's also the reason there are no mirrors in my house. Nudity leads to bad, naughty things. Maurice, if I may interrupt, I haven't worn clothes since 1982. Clothes are seriously unnatural. Didn't you guys learn anything from the 60s? I had a revelation when I was in holiday in Germany. I'd always felt very constricted. Then it hit me like a slippery fish. Clothes are plain wrong. When you're born, you're not wearing any clothes. When you die, you're not wearing any clothes. I'm going to have to interrupt you there. What if you die at work? What if an enormous piece of machinery falls on you while you're working? Clothes lead to immorality. Nudity stops people from fighting. Have you seen an issue of National Geographic lately? People around the world are nude. You don't want to shoot a machine gun or a howitzer or a flamethrower if you're naked. It could burn or scold in quite a personal fashion. Quite frankly, have you been to the zoo? Animals are naked. If everyone were naked, there'd be no war. Everyone's complaining about crime and the theft of cars in the city. No one's ever stolen my car. No one's ever pickpocketed me. They've never even tried. That's because you're a degenerate loony. If the police were naked, it would set a great example to everyone. You can direct traffic and eat donuts entirely in the buff. Maurice, this kind of immoral behavior is exactly why I'm building the Pastor Richard Salvation statue. Noah had an ark, Texans had the Alamo, and I am building a highly fortified structure in my image. Simple. This 50-story statue will Okay, be guys, able to তোমরা deflect এসে alpha, বলছি। gamma, and beta radiation. The day is coming and coming soon where the artificial suns will rain down to punish the degenerates of this city. But you can save yourself. The Pastor Richard Salvation statue will be a completely self-sufficient community. We have canned food rations, private living quarters, and enough supplies to survive happily the predicted 40,000 years of nuclear winter. In phase 2, and with funding from NASA, we will equip this massive statue with rockets. So when the poopy hits the proverbial fan, we will load up the statue with all of the people who have saved themselves through generous donations, blast into space, and colonize Saturn with a race of morally correct, affluent people ruled by me.
Will there be naked people? No, turd brain. It's more like corrupt people like you we're shielding ourselves from. Liberals, degenerates, the Welsh. They're the ones responsible for the nightmare Vice City is today. The crime in the streets, the parties, the children born out of wedlock to a future of hopelessness. Anyone who does not agree with me is mentally sick and should be shot, I'm afraid to say. We need to build a place to escape these transgressions. Whew. That's extreme stuff, Pastor. But we'll leave amateur eugenics for a minute and ask our other panelists. Jan, you're a mom, so you know everything. What is your thought on all this? And do you think Pastor Richards stole his ideas from a movie or book? Well, yes, I am a mom. My kids are very special. So special, they go to special classes. Now, I teach my kids history to give them perspective. Last night I was telling them about how Magellan sailed around the Strait of Magellan and met some friendly natives that gave him supplies. Then he had to kill all of them. And that's an important lesson about life. If you look at nature, you'll see many species that eat their children to protect them. This is especially true of hamsters. It's about putting the family first. That's really important to me, and where a lot of my morality comes from. And if you don't like it, find your own husband and stay away from mine, okay? Okay, but, and excuse me if I sound a little confused here, but I don't think I understand. Now, my morality comes from looking at history and biology and working out what's best for my kids and screw anyone else. That's what this country's all about. I mean, I saw the hippies. What a load of claptrap. What's your kid gonna do at a school with a name like Moonbeam or Wave or Horseradish or whatever they call them? How can you take your kid to a Little League game when you live in a communal farm growing drugs? It's awful. And that's what my life is about. Looking down on others. Yes, I think I can see that now. Moving on. Pastor Richards, in your book, you talk about putting yourself first and how people should not make sacrifices or help those in need. Do you want to elaborate? Oh, that's right. People need to learn how to take care of themselves and not depend on others. If you read chapter 45 of my book, I talk about how being selfish is a virtue. The best thing you can do for someone that needs help is to Hey tell guys, them... তাড়াতাড়ি ভাগ মিশন ফেল কি হলো আচ্ছা গাইজ আমরা মিশনটা কমপ্লিট করতে পারিনি আমরা এবার প্রাণ পটেটো ক্র্যাকার পাবো না কিন্তু প্রাণ পটেটো ক্র্যাকার পাইবা না পাইবা তো সাবস্ক্রাইব করা লাগবে সাবস্ক্রাইব না করলে কিন্তু আমি আর প্রাণ পটেটো ক্র্যাকার খামো না তো সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো টেল দেন টাটা বাই বাই সানাডা